కేటీఆర్ గారు, మీరు ఒక పొలిటీషియన్, ఒక లీడరు, ఒక మంత్రి, ఇవన్నీ అందరికీ తెలుసు. కానీ మీరు ఆల్సో యు ఆర్ అ గ్రాండ్ సన్. మీ నాన్నమ్మకి, అమ్మమ్మకి. యు ఆర్ సన్ టు యువర్ మదర్, యువర్ హస్బెండ్, యువర్ అ ఫాదర్, యువర్ అ బ్రదర్. ఇన్ని రోల్స్ మీరు ప్లే చేస్తున్నారు ఇంట్లో. ఐఎమ్ ష్యూర్ గ్రోయింగ్ అప్ నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో కానీ, ఈరోజు మీరు ఈ స్థాయిలో ఉండటంలో కానీ, మీ ఐడియాలజీ ఫార్మేషన్లో కానీ, మీ వ్యక్తిత్వ వికాసంలో కానీ మీ ఇంట్లో ఉన్న ఆడవాళ్ళు ఎంతో కొంత రోల్ ప్లే చేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతవరకు ఉందండి? One of the strongest influences on me has been my mother, because without a question, my father, was a super busy man. Yeah. And of course, credit where it's due, he was, in public life. So growing up, and I didn't spend much time with my mother also. Early childhood was very interesting and a toughening exercise. It was a different world. We didn't have as many amenities, as many things as the kids these days do. అయితే ఆ రోజుల్లో, అప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మా మదర్కి, తనకి మా నానమ్మ, మా అమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో, మా నాన్న వాళ్ళ ఇంట్లో 9 మంది అక్క చెల్లెలు మా ఫాదర్కి. లైక్ టిపికల్ తెలుగు హౌస్ హోల్డ్ వేర్ కోడలు షుడ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఆల్ ద అందరూ, మా వదినలు, మా వాళ్ళ మరదళ్ళు, మా అత్తలు, ప్లస్ మా ఫాదర్కి ఇంకో బ్రదర్ ఉన్నారు. సో పెద్ద ఫ్యామిలీ, వెరీ బిగ్ జాయింట్ ఫ్యామిలీ. సో ఇక తనకి అంత పని ఉన్నా, తనకి మొత్తం ఒకవైపు ఫ్యామిలీ ప్రెషర్ ఉన్నా, బట్ షీ మేడ్ షూర్ దట్ షీ నెవర్ షోడ్ మీ హర్ వీక్నెస్, హర్ వీక్ సైడ్. I think that's one of the most important messages that the kids get from us. There's a lot of incidental learning. అంటే కాకతాళీయంగా నేర్చుకునేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే కూర్చోబెట్టి లెక్చర్ ఇచ్చినట్టు చెప్తే ఏ పిల్లోడు వినడు, ఏ పిల్ల వినదు. I think that is one of the most important things I've picked up from my mother. She's gone through a tough kind of early life, because I think she was married at the age of 14. My father and mother were married when they were like 14 and 15. In the world already when she was 20 or 21. So you can imagine being a parent at 20, 21, you're basically an adolescent and you're already a parent. So you can imagine what kind of experience she must have gone through. And nijanga kuda lot of credit to her, of course. And then my wife, we've been now married for 20 years almost, and she comes from a non-political family. Her father was a bureaucrat, he was a retired forest officer. And అమ్మాయికి పాపం non-political family అమ్మాయి వచ్చి పొలిటికల్ ఫ్యామిలీలో అంటే ఇది ఒక సర్కస్. మాది నిజంగా కూడా సర్కసే. వెరీ ట్రూ. అంటే రోజు ఇంట్లోకి వస్తే చూడాలి, బయట ఎన్ని చెప్పులు ఉన్నాయని చూస్తే ఆ రోజు తెలుసు, ఓహో ఇంట్లో ఇంతమంది ఉన్నారు, సో మనం మెల్లిగా అటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి, ఇటు నుంచి వెళ్ళిపోవాలి. అమ్మాయేమో షీజ్ పాపం ప్రైవసీ కోరుకునే అమ్మాయి. అట్లాంటి అమ్మాయికి ఈ పబ్లిక్ లైఫ్లో సడన్గా థ్రస్ట్ చేయడం అంటే ఇట్స్ ఎ హ్యూజ్ ఛాలెంజ్. అండ్ సో థ్యాంక్స్ టు హర్ ఫర్ హర్ పేషెన్స్ అండ్ ఎండివర్. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ మై సిస్టర్, మై డాటర్. I think my sister again is a fighter. She's a dynamic, possibly మా మొత్తం ఫ్యామిలీలోనే బాగా గట్స్ ఎక్కువ ఉన్న అమ్మాయి ఎవరు అంటే మా సిస్టర్ అని డౌట్ లేదు. మా అందరికంటే అగ్రెసివ్. Then my daughter is a sobering influence. She's only 14, but she speaks like a 40-year-old woman, and she's very wise. Like when she was like 5 or 6, she told me one day, she said, Dada, don't have a goal post. I said, why? She said, no, a goal post ki reach avute, then you'll relax. So never have a goal post. Then she told me much later, she's a very smart girl. She told me much later, about 3 or 4 years ago, she said, all the wise things I used to say those days, you remember, you keep referring to, I picked up all of them from Insta, right? Oh. I said, అది ఒరిజినల్ అనుకున్నానంటే కాదు అక్కడ ఇక్కడ చూసి నేను చెప్పిందే. సో పాయింట్ ఏంటంటే she's a very calming influence, and she's amazingly, she's a writer. She's already written a couple of books, a very young writer, and she's very creative, and she's one of those really calming influences in my life. And I think my life has changed quite a bit after her. And then of course I also interact with a number of women leaders. Yes. My day-to-day life, in my public life.